Alright class, so let's get into this tracing. So as we can see in our driver code, first day আমাদের a1 নামের একটা object create করা হচ্ছে. So a1 এর জন্য আমরা একটা space allocate করি. Say the space's location's name is Dhaka. Okay. So যখনই কোনো একটা object create হয় তখন automatically it calls the constructor, right? So over here, as a1 is an object of the class quiz3, so quiz3 classের যে constructorটা সেটা automatically call হবে, right? Okay. So a constructor we have self.sum. Okay. We have self.y. We have the k parameter. Okay. And that's pretty much it. Okay. So self.sum is assigned 0, self.y ও 0. And আমরা যখন a1 অবজেক্টটা ক্রিয়েট করছি তখন আমরা প্যারামিটারে কোনো ইনফরমেশন পাঠাচ্ছি না. So k will remain none, right? So যেহেতু k এখনো none, তার মানে কি আমাদের যে if else এর যে ব্লকটা আছে প্রথম ব্লকে আমরা ঢুকবো, right? So if k is none, which is true, আমরা এই ব্লকটায় ঢুকছি. আচ্ছা, self.sum হয়ে গেল 5. quiz3.x. Okay, now quiz3.x is basically referring to the class variable x over here. Okay, so quiz3.x যে class variableটা আছে ওই class variableটা আমি উপরে এখানে লিখে রাখছি because this is being shared by all the objects of this particular class, right? So the value is initially 0, right? আর এখানে এসে এই line number 11 এ এসে the value becomes 2. Okay, and self.y becomes 2. আচ্ছা, সো এভাবে আমাদের a1 এর জন্য যেসব নেসেসারি কাজ করার কথা সব করে ফেললাম. ওকে, নেক্সট a2 নামের একটা অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করছি, রাইট? ওকে, সো a2 জন্য আমি আরেকটা স্পেস অ্যালোকেট করি. ফাইন, সো লেটস ডু ইট ওভার হিয়ার. a2 ধরলাম ইটস ctg. ওকে, অ্যান্ড সিমিলারলি a2 আমার quiz3 ক্লাসের অবজেক্ট, রাইট? সো আমার কনস্ট্রাক্টরটা অটোমেটিক্যালি কল হবে. And I know just self.sum, self.y and k আছে আমার, right? So self.sum and self.y is initially হচ্ছে 0. Okay, and এইবারে আমরা যখন a2 অবজেক্টটা ক্রিয়েট করছি তখন আমরা প্যারামিটার we are passing an information, right? So this information 5 is being received by k in our constructor. So k is no longer none, k is actually 5. Okay, all right. Now if else যে ব্লকটা আছে এখানে আমরা এখন else ব্লকে ঢুকবো, right? Because k is no longer none. Fine, so self.sum is equals to self.sum plus k, self.sum plus k, so 5. Okay, next self.y becomes 3. Achha, self.y becomes 3. And quiz3.x plus equals to 2. So quiz3.x এর value 2 plus 2, 4 হয়ে গেল. Okay, so like this we are done with the necessary workings of a2. আচ্ছা, next আমরা msg নামের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি of the class msg class. Okay, so msg এর জন্য এখন আমরা let's assign it another space. Okay, and this time msg এর লোকেশন আমরা দিলাম select. আচ্ছা, so as this is an object of the class msg class, so msg ক্লাসের যে কনস্ট্রাক্টরটা এই কনস্ট্রাক্টরটা এখন execute হবে automatically, right? So এখানে we can see যে self.content has been assigned 0, which is an instance variable. So self.content এর জন্য আমরা একটা কলাম এখানে ক্রিয়েট করি and let's assign this 0. All right, next we are calling the method a through the object reference of a1. a1 এর থ্রুতে আমরা মেথড a কে কল দিচ্ছি, রাইট? সো a1 এর স্পেস কি ঢাকা, রাইট? আচ্ছা, তো এখানে আমরা কি মেথড এটা এক্সিকিউট করব. আচ্ছা, মেথড এ আমি এক্সিকিউট করব এখানে. ফাইন,
সো আমরা মেথড এতে চলে আসি, এই যে এই পোর্শনটা। অলরাইট, সো মেথড এতে আমার লোকাল ভ্যারিয়েবল এক্স আছে, ওয়াই আছে, দুইটাতেই 1 অ্যাসাইন করা। ওকে, অ্যান্ড আই হ্যাভ এমএসজি উইচ ইজ আ লিস্ট, লিস্টের ভিতরে 0th ইন্ডেক্সে আছে নান। ওকে, সো যখনই আমরা লিস্ট ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করবো, রাইট, তখন আমরা কি করি, তখন আমরা একটা বেসিক্যালি লোকেশন দিয়ে দিই। সো লেটস সে যে দ্য লোকেশন ইজ বনানী। ওকে, সো উপরে সাইডে আমি বনানীর জন্য, বনানীর আন্ডারে আমি একটা লিস্ট রাখলাম যেটার 0th ইন্ডেক্সে আই হ্যাভ নান। ওকে, সো লাইন নাম্বার 20 পর্যন্ত ডান। নেক্সট লাইন 21-এ আই ক্যান সি যে আরেকটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি আমি, রাইট, মাই এমএসজি আন্ডার দ্য ক্লাস এমএসজি ক্লাস। ওকে, সো মাই এমএসজির জন্য অ্যাগেন আমি আরেকটা স্পেস অ্যালোকেট করি। ওকে, সো লেটস সে যে দিস ইজ মাই এমএসজি object, which again has its self.content instance variable যেটার আন্ডারে 0 অ্যাসাইন করা। ওকে, আচ্ছা, অ্যান্ড এটার লোকেশন আমি দিলাম সে রাজশাহী। ওকে, নাও লাইন নাম্বার 22, line 22-তে my msg.content is equals to quiz3.x. ওকে, সো মাই এমএসজি মিনস রাজশাহী, রাজশাহীর কন্টেন্টে আমি আসলাম, এখানে ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে, quiz3.x এর যে এখন কারেন্ট ভ্যালুটা আছে which is 4. অলরাইট, সো লেটস রিপ্লেস দ্য কারেন্ট ভ্যালু বাই 4। আচ্ছা, আপডেট করে দিলাম আমি। নেক্সট লাইন নাম্বার 23, এমএসজি এর 0th ইন্ডেক্সে মাই এমএসজি এর লোকেশনটা আমরা রাখছি, রাইট। ওকে, সো এমএসজি মিনস বনানী, সো বনানীতে আমি গেলাম, বনানীতে যে লিস্টটা আছে এটার 0th ইন্ডেক্সে আই উইল কিপ দ্য রেফারেন্স অফ মাই এমএসজি। সো উই নো যে মাই এমএসজি এর লোকেশনটা কী ছিল, রাজশাহী, রাইট। সো আমরা এখানে কি রাখবো, রাজশাহী, দ্য লোকেশন। অলরাইট, নেক্সট এমএসজি 0, ওকে, মানে রাজশাহীর কন্টেন্ট আবার আপডেট হচ্ছে, তাই না। এমএসজি 0th ইন্ডেক্সে কে আছে, এমএসজি ইজ বনানী, বনানীতে উই হ্যাভ দিস লিস্ট, লিস্টের 0th ইন্ডেক্সে উই হ্যাভ দ্য রেফারেন্স রাজশাহী, দ্য লোকেশন রাজশাহী। ওকে, সো রাজশাহীতে আমি গেলাম, রাজশাহীর যে কন্টেন্ট, এই কন্টেন্টটা আমরা এখন আপডেট করব। ওকে, সো কী হয়ে যাবে, সেলফ ডট ওয়াই প্লাস সামথিং। তো সেলফ ডট ওয়াই, এখানে সেলফটা কাকে পয়েন্ট করবে, সেলফ ইজ স্টিল ঢাকা, রাইট, বিকজ উই আর এক্সিকিউটিং দিস মেথড এ ফ্রম দ্য অবজেক্ট ঢাকা, রাইট। A1 এর জন্য আমরা এই মেথড এটা এক্সিকিউট করছি। সো ঢাকার যে সেলফ ডট ওয়াই এর ভ্যালু উইচ ইজ 2, we will take that value plus something, right? So self dot y plus my msg dot content. Okay, so my msg means who? My msg means Rajshahi. Okay, আর রাজশাহীর একটু আগে কন্টেন্টটা কি ছিল, 4 ছিল, so 2 plus 4 which is basically 6. Alright, next we are going to update self dot y. আচ্ছা, self dot y তে আমরা আসলাম, self is Dhaka as we know. Okay, so this will be updated, right? So self dot y plus something, so self dot y will be 2 plus something, right? Now এখানে we can see যে আমাদের method b টা কল হচ্ছে, right? self dot method b. আচ্ছা, so now method b এর জন্য আমরা একটা segment create করি। Okay, আচ্ছা, মেথড বিটা কিন্তু কল দিচ্ছে a1 because self is basically a1, right? So self dot method b means a1 is calling the method b and is passing msg এর 0th ইন্ডেক্সের যে ভ্যালুটা আছে। So msg মানে কি বনানী, বনানীর 0th index we have Rajshahi, so we are passing msg 0, right? This msg 0, this is basically referring to the location Rajshahi, রাজশাহীটা আমরা পাঠাচ্ছি and আমরা মেথড বিতে এখানে চলে আসছি, ঠিক আছে। আর এখানে আমরা একটা ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি লাস্টে মেথড বিটে এক্সিকিউট হওয়ার পরে একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে, সো ওই রিটার্ন ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো মেথড বিতে আমরা চলে আসলাম। মেথড বিতে উই আর
the args basically it's taking that location Rajshahi, right? Acha. So it's going to take the information in the form of tuple, acha, as we know. Okay, so if length of args is equals to 2, a section আমরা ঢুকবো না, right? Because we are sending one single information which is the location Rajshahi. So এই ব্লকে আমরা ঢুকছি না, আমরা actually ঢুকবো এই এলিফের ব্লকটায়, ঠিক আছে? Because the length of this args, okay, is basically equals to 1. Okay, এই tuple length is equals to 1. আচ্ছা, next what we are going to do is we are going to unpack this tuple basically. Okay, so mg1 এ আমরা এই argsটাকে আনপ্যাক করে তারপর আর্গসের ভিতরে যে ইনফরমেশনটা ছিল, ওকে, ওই ইনফরমেশনটা আমরা এখানে বেসিক্যালি রাখছি। সো আনপ্যাক করে আমরা রাজশাহীটা এখানে রাখলাম, the location. Okay, now method B has its own local variables again. So method B te we have x, we have y, x er under I have 1 and y under 2. Acha, so এই কয়টা লাইন আমাদের ডান। all right, আচ্ছা, নেক্সট y এর আমরা ভ্যালুটা আপডেট করছি, রাইট? সো ইট উইল বিকাম self.sum plus mg1.content. তো সেলফটাকে এখানে স্টিল a1, রাইট? সো self.sum এর ভ্যালু ইজ 5, ওকে, 5 প্লাস mg1.content, ঠিক আছে? mg1 কি আমার রাজশাহী, তাই না? তো রাজশাহীতে আমরা চলে যাই, রাজশাহীর কন্টেন্ট কি এখন 6, সো 5 plus 6 which will be 11. অলরাইট, আচ্ছা, সো এইভাবে আমরা y এর লাইন নাম্বার 46 শেষ করলাম। নেক্সট আই ক্যান সি যে লাইন নাম্বার 47-এ আই এম আপডেটিং দ্য ভ্যালু অফ self.y. ওকে, ফাইন। সো self.y এর ভ্যালু এখানে এখন আপডেট করব, ঠিক আছে? তো কি হয়ে যাবে? self.y is equals to y plus mg1.content. So y এর ভ্যালু is 11 plus mg1 is রাজশাহী, রাজশাহীর কন্টেন্ট is what? 6, ঠিক আছে? আচ্ছা, so it will become 17. Okay, next line number 48 we are going to update the local value x. X এর ভ্যালু কি হয়ে যাবে? X এর ভ্যালু is equals to quiz3.x. quiz3.x এর latest value ছিল 4, okay, 4 plus 5 plus mg1.content. mg1 is Rajshahi, Rajshahi's content is 6, okay, so this is basically 15. আচ্ছা, x গেল। নেক্সট self.sum এর ভ্যালু আমরা আপডেট করব, রাইট? ওকে, তো self.sum is equals to self.sum plus x plus y. আচ্ছা, self.sum will become self.sum plus x. This x is this value, right? 15 plus y. y এর ভ্যালু কি? 11. ওকে, সো কি হয়ে গেল? 31. Next I have line 50 where I'm basically updating quiz3.x এর যে ভ্যালুটা আছে। আচ্ছা, so quiz3.x এর পোর্শনটা is over here, okay, তো এটা ভ্যালু হয়ে যাবে mg1.content plus x plus 3. আচ্ছা, mg1.content, okay, I'm inside method B, right? So mg1 এর under I have Rajshahi, তো রাজশাহীর content is 6. আচ্ছা, 6 plus x. X's current value is 15 plus 3. So this is basically 24. All right. And finally, I'm going to get my first output. Okay. So first output আমি directly এখানে লিখি, ঠিক আছে? x, y and self.sum. আচ্ছা, তো x এর value is 15. Y's value is 11 and the value of sum. Okay, self.sum. So self.sum is 31. Achha, 31. All right. And finally method B এর execution এর শেষে আমরা y এর ভ্যালুটা রিটার্ন করে দিচ্ছি। So y এর ভ্যালু is 11, ঠিক আছে? তো 11 এর ভ্যালুটা আমরা রিটার্ন করব কোথায়? যেখান থেকে মেথড বিটা কল হয়েছিল, রাইট? রিমেম্বার দিস লাইন, ওকে?
লাইন নাম্বার 25 ওভার হিয়ার ওকে এইখানে আমরা এখানে আন্ডারলাইন করে রেখেছিলাম সো এইখানটায় আমরা ভ্যালুটা রিটার্ন করে দেব সো y এর ভ্যালু ওয়াজ 11 এখানে 11 চলে আসছে ঠিক আছে সো দ্য আপডেটেড ভ্যালু উইচ ইজ 13 এই আপডেটেড ভ্যালুটা যে নিচের যে 17 ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা এখন আপডেট হয়ে কি হয়ে যাবে 13 ওকে সো এরপরে যখন পরবর্তীতে আমাদের self.y নিয়ে যদি কাজ করা লাগে তখন আমরা এই 13 ভ্যালুটা ইউজ করে কাজ করব ঠিক আছে অলরাইট সো লাইন নাম্বার 25 পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ না লাইন নাম্বার 26 এ now we are back to method A okay so a y is basically referring to method A's y okay so এই y টা এখন আপডেট হয়ে যাবে সো এখানে আমরা আবার মেথড b কল দিব ঠিক আছে মেথড b কল দিয়ে it will basically return me a value okay সো এই ভ্যালুটা রিটার্ন হবে and then যে আপডেটেড self.y টা থাকবে ঠিক আছে আপডেটেড self.y নিয়ে আমরা কাজ করব আগেই আমরা এখানে self.y এর ভ্যালুটা 13 which is 13 এখানে এটা বসাবো না ঠিক আছে আমরা কি করব আমরা মেথড b টা আগে এক্সিকিউট করব মেথড b এর থেকে যেই ভ্যালুটা রিটার্ন করব ওই ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাবো and then আমরা self.y এর যে লেটেস্ট ভ্যালুটা তখন থাকবে ওকে বিকজ হোয়াট ইফ মেথড বি এক্সিকিউশনের সময় self.y এর ভ্যালুটা আবার আপডেট হয় রাইট সো একদম লেটেস্ট self.y এর ভ্যালুটা নিয়ে এখানে বসাবো and then আমরা দিস মেথড y এর আন্ডারে যে লোকাল yটা আছে ওইটার ভ্যালুটা আমরা এখানে আপডেট করে দিব ঠিক আছে সো আই এম নট gonna do or solve this portion okay because it's kind of repetitive so hopefully এই টাস্কের থ্রুতে তোমরা বাকি ট্রেসিংগুলোও তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে রাইট so that's it